Namaste and welcome, beloved, mighty companions. Let's see. It actually won't unmute you for some reason. Dyra, if you're there. Let me see. Hi. Oh, yes. It's wonderful to see you, beloved. I'm not sure if I'm gonna be able to translate. Okay. I'm still in the hospital, so. Oh, okay. Good. Okay, so we'll just use the Holy Spirit inspired version here. I mean, if the sound effects are not minded, I'll give it a try. Oh, do you want to try it? Okay. Okay, we'll just try it, Jesus. And then you just let us know how it works, okay? So we're sending our love. So thank you, Jesus, for bringing us together in holy. This is the matrimony that we want to have. This is the wedding that we want to have with the Christ. Entonces, gracias Jesús por entregarnos a este santo matrimonio. Este es el matrimonio que queremos tener con el Cristo. This is being called to the Christ for the holiest wedding of all. Esto es el llamado al Cristo, el santo matrimonio de todos. Yeah, in a Urantia book, they talk about going into the bridal chamber. Y en el libro de Urantia, hablan sobre de ir a la cueva del matrimonio. And Lori was mentioning today, just feeling this irresistible pull inward, to look inward. Y Lori estaba expresando de cómo sentía este gran llamado hacia adentro, de mirar hacia adentro. This is the call to union with the Father, to see what's already unified. Esto es la santa unión con el Padre para ver lo que ya está unificado. And we're seeing those reflections in the beings that are doing chapter 20 together, how they just feel that inward turn being so valuable. Y lo vemos a través de los seres que están haciendo el capítulo 20 y se adentran y ven el valor de ese trabajo. So this deep looking is that turning inward to see what's true. Entonces mirar profundamente es para ver lo que es verdadero. And not be deceived by the false any longer. Y no ser engañados por lo que es falso. This is a very fast means provided by Jesus. Este es un medio rápido proveído por Jesús. In the play of consciousness, it's very fast what he's offering. En el juego de la conciencia es bien rápido lo que Él nos está ofreciendo. And you can be assured of this, if he's directing all the miracles, it will be very fast. Y podemos estar seguros de esto, si Él está dirigiendo todos los milagros, va a ser bien rápido. Yeah, I'm just talking to him about guidance, and guidance or expression of miracles. He's showing you how divine expression, what that is. Y estaba hablándole sobre la guía, de qué es la expresión divina y de cómo seguirlo. Beyond the form. Más allá de la forma. It comes from beyond the form. Viene más allá de la forma. Beyond a doer. Más allá del hacedor. There's no one to do. No hay nadie que esté haciendo nada. The complainer is the doer. El que se queja es el hacedor. That's helpful to be reminded of that. Es útil de ser recordado de esto. He's saying, let me handle all of it.
Y él dice, déjame hacerme cargo de todo. And that was a great reminder from Lori, because she was saying, you know, she feels she's being called to just rest back and let him lead the way. Y fue un gran recuerdo de Lori, de que él le dijo, simplemente descansa y déjame hacerme cargo de todo. Which is just the symbol of all of us seemingly turning in to look and being brought those mighties who are just going to go all the way. Y ese es el símbolo de todos nosotros uniéndonos a mirar hacia adentro y de guiar, ir hacia todo el camino. The just question, will we choose to value ourselves in this way? This is deep love. This is deep love valuing ourselves. Y cuestionar dónde reside nuestro verdadero valor y seguir cuestionándonos uno y otra vez. It's valuing the only thing that has any value, infinite love. Es de cuestionar lo que en realidad contiene todo el valor, que es el amor infinito. And it is a falling away of the world. The world must fall away. The world is the changing, and the changing doesn't last. Y es lo que se cae, porque el mundo cambia todo el tiempo. Entonces ir hacia el camino rápido. So we're duking it out for what will not last. Entonces estamos teniendo un argumento y ir en contra de lo que no puede permanecer. Just like that little video we sent to the group on all those animals trying to back up when they find out they're going to the veterinary. Como ese pequeño videoclip que mandamos sobre los animales que se estaban yendo hacia el veterinario. And it's not to underestimate that that's exactly how it will appear in consciousness. You're going to feel like you want to just back up. Y no te sorprendas como si esto es lo que se está jugando en la conciencia. Vas a querer sentirte como que quieres y escaparte. And it's helpful and humorous to see that even if the little feet start backpedaling and all the screaming starts arising, that the light is still here as much as we might want to scream. Y aun cuando queremos patalear y gritar y tener un argumento, aún así la luz está aquí. So we can feel the purpose coming in with our brother very deeply. Entonces sentimos esa profunda conexión, ese propósito con nuestro hermano que se acerca. And as we step into this holy purpose of listening and speaking that voice. Y cuando seguimos ese santo propósito de escuchar y hablar su voz. And following the only voice of value. Y de seguir la única voz que tiene valor. Without exception. Sin ninguna excepción. And at some point there just isn't anything other than that. En algún punto no hay ninguna otra cosa. Because there's no value given to the valueless. Porque ¿para qué vamos a darle valor a lo que no tiene valor? So we keep going with him until he tells us that we've looked at all the desires. Entonces seguimos con él para profundizar y ver y aclarar todos esos deseos. And he's the only one who knows. Y él es el único que sabe. So he's reminding us yesterday this is chapter 17. We've been talking about pain over the last few days. Entonces hemos estado hablando sobre el dolor por unos cuantos días a través del capítulo 17, el deseo de experimentar el dolor. And how valuable it is to see the relishing of pain. Y cuánto apreciamos el valor del dolor. That's to admit it, that we're actually miscreating it. Y ahí es cuando admitimos que actualmente lo estamos fabricando.
And Jesus is saying, when you look at it this directly, you'll see it falls away. Y Jesús nos dice, si lo miramos directamente vas a ver que se aclara. You'll merely have to withdraw your power from it. Tú simplemente tienes que abandonar, de darle todo su valor. He says, when you admit this, that you're powering it, Cuando lo admites que tú eres el que le estás dando poder, you will also see how you can transcend the experience of it. vas a ver que también puedes trascender la experiencia. The true power you have is granted by the Father, a power Tu verdadero poder es dado por el Padre, un poder that does not invest in the experience of pain, as it is all that is. Can you repeat that for me? Can you repeat it for me? Yes. A power that does not invest in the experience of pain, Un poder que no tiene una inversión en la experiencia del dolor, as it is all that is. ya que es todo lo que es. On the cross, I did not experience pain because I did not desire to experience it. En la cruz yo no experimenté dolor porque no deseé experimentarlo. You can ask him, he'll tell you. Y puedes preguntarle, él te hablaría de esto. You can only experience pain if you desire it. Tú solo puedes experimentar dolor si lo deseas. On the cross, I did not experience pain because I did not desire to experience it. En la cruz yo no experimenté el dolor porque no deseé experimentarlo. In admitting full unity with the Father, pain is impossible. En aceptar la unidad con el Padre, vi que el dolor era imposible. In seeing all as the same as the Father sees it, all as the same, love only, pain cannot coexist with perfect love. Cuando ves que todo es igual, todos somos iguales, no puedes ver que el dolor pueda existir. So any pain is a denial of love. Entonces cualquier dolor es una negación del amor. It's a signal of dreaming. Es la señal del sueño. So you can ask Jesus, does perfect love know what pain is? Entonces podemos preguntarle a Jesús, el amor perfecto conoce lo que el dolor es. Desire expresses its rage, which hides itself in a diversity of expressions within consciousness. I can read it in parts. Desire expresses its rage, which hides itself. El deseo expresa la ira que se esconde en sí mismo. In a diversity of expressions within consciousness. A través de unas expresiones diversionales en la conciencia. Make no mistake that this is all the same, a denial of infinite love. No te equivoques en la expresión de la negación del amor. Infinite perfection. La perfección infinita. Pain is a judgment against yourself that the Father does not share. El dolor es un juicio en contra de ti mismo que el Padre no comparte contigo.
So the misperception of pain, if you really look at it, you'll start to see that it's just tension. It's like, it's a tension, like tight. Si reconoces la expresión del dolor, vas a sentir como si fuese una tensión, una contracción. It's a withholding love, as he's talked about. It's withholding love. Es de echar el amor hacia afuera o rechazarlo. Jesus, can I feel pain without withholding love? Jesús, ¿puedo experimentar el dolor sin rechazar el amor? Is pain always caused by withholding love, and only this? El amor, el dolor es... Say it again, Kay. Is pain only caused by withholding love? El dolor es simplemente causado del rechazo del amor. It's the only way it can occur is through a dream of withholding love. Simplemente puede suceder a través del rechazo del amor y el sueño de esto. And he's very direct here. Y él está bien directo aquí. Pain is at your command to keep or to cease. El dolor está en todo tu poder de seguirlo o abandonarlo. See that you provide all the power that makes pain seem real. Mira que tú tienes todo el poder que hace que el dolor sea real. An investment in what can never be natural to your holiness. Y una inversión que niega tu santidad. I'm just looking at him with pain, as with the concept of pain. Is pain a concept, Jesus? Y preguntarle a Jesús, Jesús, el dolor es un concepto. It's a concept. Pain is a concept. El dolor es un concepto. He's saying anything that's not peace is pain. Él dice cualquier cosa que no es paz es dolor. Oh, and he's reminding every time we argue with him, we're saying to him, don't take my pain away, I want it. Y cada vez que tenemos un argumento con él es tratar de decir, no me quites mi dolor porque lo deseo. So we might as well go ahead, go all the way down with him on pain. Entonces sería bueno de ir todo el camino con él y ver el concepto del dolor. Jesus, is there a subconscious desire below my level of awareness to relish pain? Excuse me. Can you repeat that for me, Kay? Yes, of course. Jesus, is there a subconscious desire below my level of awareness to relish pain and keep it? Jesús, tengo un deseo debajo de mi nivel consciente de apreciar el dolor y mantenerlo. He's saying and reminding me, which we've heard many times, but it's helpful when it blooms within. How it's really, oh, go ahead, Dyra. Y me está recordando de cómo es útil de permitir que crezca desde adentro. It's another demand by the ego that it's right. Y es otra demanda del ego que quiere tener la razón. So pain is wanting to be right, Jesus? Entonces, Jesús, el dolor es querer yo tener la razón. It's one of the means the ego uses yet again to prove separation is true.
Es otro medio que el ego usa para comprobar que la separación es real. And that you are helpless in this world. Y que no tienes ayuda en este mundo. He says, see how much helplessness goes along with the feeling and pain. Y mira cómo ese sentido de sentirte solo es en unión con el dolor. Because in the play of consciousness, it seems like it's out of control. It's out of consciousness's control in the play. Pain feels out of control. Y mira el juego en la conciencia de ese sentido de como que nos sentimos fuera de control. Es ese juego de sentirnos fuera de control. See that it's a desire to experience it as out of control when it arises. Y mira que es un deseo de sentirnos como que estamos fuera de control cuando surge. Jesus, what's most helpful for us to see around pain? Jesús, ¿qué es lo más útil para ver alrededor del dolor? That love would not have this for you. Que el amor no tendría esto para ti. The Father would not have this for you. El Padre no desearía esto para ti. See in truth that you actually don't know what pain is. Mira que en la verdad tú actualmente no reconoces lo que el dolor es. See that light doesn't know what pain is. Mira que la luz no conoce lo que el dolor es. He's just showing me how it's just it's like an insistence. Es I como insist. como un insistir. Yo insisto. I'm insisting that this world is not within my control. Yo insisto que este mundo está fuera de mi control. Quote unquote, there's nothing I can do about this pain. Entre comillas, no hay nada que pueda hacer sobre este dolor. It's such a famous play in consciousness. When we really start looking with curiosity, you can see how it's going to create experience, and then it wants to like back up like the dog from it, like try to escape, create it and try to pretend like it's going to try to escape from it while creating it. Y es bien curioso este juego en la conciencia de cómo fabrica el dolor y entonces trata de escaparse de este aun cuando lo fabrica para experimentarlo. What a little trick that is. Y qué gran truco esto es. Like, can you think of a time when you've been really, really in pain and all you want to do is like get away from it, it seems. Y si puedes recordar en algún momento en que te sentiste con mucho dolor y cómo querías escaparlo. So it's like consciousness is playing both ends of the candles burning to the middle. Y entonces es como la conciencia jugar a quemar las velas como si estuvieran en el medio. And I'm talking to us. So it's just creating this sense of pain as an experience, as a desired experience. And part of the desired experience is not only the pain, but to have the feeling of trying to escape pain. Entonces le estoy preguntando porque la conciencia le gusta jugar como que puede fabricar el dolor y entonces al fabricar el dolor también fabrica de que quiere escaparlo para así evitarlo.
So let's see if we can feel the full impact of that realization. Entonces vamos a ver si podemos sentir este impacto de esta realización. Jesus, am I miscreating pain so I can have the experience of trying to escape it while still wanting it? Jesús, estoy tratando de fabricar el dolor para escaparlo aunque aún lo desee. And then pretending like I can have some kind of power because then I can take a pill and then the pain will go away. Y de sentirme como que tengo algún poder, de que pueda tomarme una pastilla y como que el dolor se va a desaparecer. He's saying you see that you're dancing in the land of the dead. That's what he's. Y mira que él dice que estás tratando de tener una danza en el Valle de la Muerte. You can ask him, Jesus, is pain dancing in the land of the dead? Y vamos a preguntarle a Jesús, el dolor es tratando yo de tener un baile en el Valle de la Muerte. You have to be in the land of the dead because it's not real. Tienes que estar en el Valle de la Muerte porque no es real. Jesus, will you show me how pain is just not real? It's not even real. Jesús, ¿me puedes demostrar cómo el dolor no es real? Am I willing to admit that it's not real? Tengo la voluntad de admitir que no es real. This is one of those boasted ego gifts, pain. Ese es uno de los engaños del ego y el regalo que nos da, el dolor. Yeah, he's pointing to helplessness, the desire to be helpless. El sentido de sentirnos como que no tenemos, que no tenemos esperanza, no tenemos fe. The desire to feel held hostage by it. De sentirnos que estamos aprisionados por el dolor. You know, if you look at the play of pain and consciousness, you do feel kind of like a hostage to pain. Pero si miramos el juego en la conciencia, es el sentido de querer estar aprisionado por el dolor. Jesus is saying that's what it's miscreated for, so you can have that experience of feeling like a hostage. Y Jesús dice, para eso fue fabricado, para que te sientas como que estás aprisionado. He says, see that this doesn't have any power whatsoever over you. Y él dice, mira que esto no tiene ningún poder sobre ti. And see, again, he just keeps pointing back to relishing. Y él me sigue apuntando sobre el aprecio. It cannot appear without your desire for it. No puede aparecer sin tu deseo de este. And you have to see how much you relish this. Y tienes que ver cuánto lo deseas. You know, he's reminding me, because usually when we think of pain, we think of physical pain. Y me está recordando porque usualmente cuando pensamos en el dolor es físico. He's reminding me that anything that's not infinite happiness is pain. Y él me recuerda de que cualquier cosa que no es esa felicidad suprema es dolor. And anything other than supreme happiness is pain. Y cualquier otra cosa que no sea la felicidad suprema es el dolor. And it seems to display in different ways in consciousness, but he's saying it's all the same thing. Y parece que toma muchas formas en la conciencia, pero todo es lo mismo. The desire to say no to infinite light. El deseo de decirle no a la luz infinita. It's just pain in the body is a particularly little luscious holding on to saying no to light. Entonces este dolor corporal es simplemente apreciar de decirle no a la luz.
He's saying you're so afraid to look because you think you'll be damned if you look at pain. Y tienes tanto miedo de mirar porque piensas que vas a ser condenado por mirar al dolor. Yet if you ask me, just as I've offered, he offered in a course to show us the underlying conditions that have brought about pain. Pero si me preguntas, yo te ofrezco todas las condiciones a lo que ha surgido el dolor. He says, in your willingness, I will show you everything. Y en tu voluntad yo te voy a enseñar todo. But this is a particularly boasted little piece of personal identity, pain in the body. Pero eso es una identificación personal a través del cuerpo, del dolor en el cuerpo. He's saying, know that you're using this to demand of God that the body be real. Pero mira que estás tratando de usarlo para demandarle a Dios que el cuerpo sea real. So we just look together. Entonces simplemente miramos juntos. When you think about it, what's the worst that can happen on pain? That we'd be happy. Y si lo miramos directo, vamos a preguntarnos qué le sucedería si el dolor se desvanece. Vamos a ser felices. And I'm asking him, so pain is just an unwillingness to be happy? He says, yes. Entonces le estoy preguntando a Jesús, el desear el dolor es mi voluntad de ser infeliz. Pain is the desire not to be happy. El dolor es el deseo de no sentirte feliz. The slightest pain, Jesus? El dolor más pequeño, Jesús. He says, yes. Y él dice sí. That's very humbling. Eso es bien humilde. You see how many little twitches and pains that we have experienced in a lifetime. Y vamos a ver cuántas contracciones a través del dolor hemos experimentado en nuestras vidas. Yeah, it's so powerful. And I've spoken on this before, and incredibly happy, and so much energy gets released just by looking with him directly at desired experience pain. Y he hablado de esto muchas veces, de lo poderoso que es simplemente mirar con él hacia el deseo de la experiencia, a través de mirar a las creencias y el deseo directamente con él. And under his guidance, of course. Bajo su guía, claramente. I remember when I first moved in here, it was like, because I really have looked a lot with him with pain, because if he's saying I don't have to have any, then I'm certainly going to look. I'm going to look at every little shred of it with them. Entonces me acuerdo cuando me mudé a este lugar, de cómo él siempre me decía que el dolor es simplemente una experiencia que no tengo que experimentarlo. Entonces, ciertamente tuve que mirarlo todo el tiempo, porque si no es necesario, ¿por qué no lo voy a mirar? And I've told the story before about that time. It was just the most splitting headache. Y hablé sobre esta historia anteriormente, de cuando tenía esta migraña. And actually they repeated a couple of times, but I just got to the point. It's like, this is it. I don't care how bad this is. I'm going to look with Jesus, like right now, right in the middle of it. Y tuve varios episodios, pero aún así, en el medio de esta migraña, dije, no, voy a mirar con Jesús cuantas veces sea necesario para poder liberarlo. And it's actually recorded. It's out there on YouTube. Y actualmente lo grabé, así que si quieren verlo, está en YouTube. And as I've said before too, that the amount of love that was unleashed from that cannot be compared to taking an aspirin. Y les puedo decir que el amor que surgió de simplemente mirarlo, ni siquiera se compara con tomar una aspirina. It's like that step toward the light is so valuable, because this whole idea that the body can be hurt or in pain is a kingpin. Entonces, esto contiene tanto valor, porque la idea de que el cuerpo pueda sufrir o pueda sentir dolor, esa es la llave.
But again, it's got to be under his guidance, because I remember after I moved into here, Pero this les place, recuerdo que tenía que ser bajo su guía, porque cuando me mudé a ese lugar, I did have like a little what's the deal talk with him, because I was waking up in the morning really stiff. y tuve que hablarle con él, como que le dije, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Porque me levantaba en el medio de la noche y me sentía bien contraída. And I just kept looking and looking and looking. Y yo seguí mirando y mirando y mirando. And now he's giving me the little talk. Well, you wanted it more than you wanted to give it up. That's the key. Y él me decía, bueno, lo que pasa es que te gusta desearlo más de que quieres abandonarlo. But eventually I just asked him, do I need to be concerned about this? And he said no. Pero en algún punto llegué y le pregunté, ¿tengo que estar preocupada por esto? Y él dijo, no. So even for sometimes with things like this, he tells you pay no mind to it. Y cuando surge varias veces, él simplemente me dijo, no le pongas toda tu atención. And he's telling me sometimes these things are just distractions. So we have to ask him. Y a veces estas cosas son distracciones, por eso tenemos que preguntarle. And then it just went away. Y simplemente se desapareció. So I see how valuable it is going to him specifically on each of these types of things. Por eso valoro de ir hacia él específicamente a través de estas cosas. And the relief of not having to be not be in that delusion that pain is something that that can't be resolved by going to Jesus. Y el liberamiento de que vamos a sentirnos que el dolor puede ser resuelto a nosotros simplemente ir hacia Jesús. Like the joy and the relief that comes from that, like so much joy. Y el liberamiento y la claridad y la dicha que surge simplemente de eso. And I'm asking him again, but you must stand into that and look, with that kind of dedication, regardless of what's coming up, to just stand into the delusion. Pero aún de lo que surja, tenemos que mantenernos y ver directamente para ir más allá de la ilusión. So thank you, Jesus, for this reminder on pain. Entonces, gracias Jesús por este recordatorio hacia el dolor. And how much love there is behind it. Y cuánto amor hay detrás de ello. Amen. Amén.